Good morning, students. I hope you are fit and fine at your homes. So students, I am your computer teacher Miss Madhuri from California Public School. So students, today we are going to start our next chapter, that is lesson number 4, and lesson name is formatting a document, and today date is 2 July 2020. So let's begin. Formatting means to change the appearance of a document in order to make it attractive. So formatting means we want to change the look of a document. हमने टेक्स्ट या जो डॉक्यूमेंट है उसकी appearance means उसकी look को और अच्छा बनाना है. So we will use formatting. So we create and design appealing documents by, so how we can format the text? We can change font and its size. We can highlight certain words. We can adjust line spacing, setting margins and tabs, aligning text on a page, created bulleted, numbered, changing text case, applying border, and changing text styles and its colors. So these effects we will later study. So formatting effects can be applied using the Home tab, which contains font formatting command, font group, paragraph options, text style commands, copying and moving commands, and finding, replacing and selecting commands. So format effects can be applied using the Home tab. So if we want to apply formatting text on our document, then we will use Home tab, and these effects we can choose or apply to our document. So first one effect we have, that is changing the font type, means how we can change the text style and its size. Here font means text style, means जो हमने words लिखे हैं उसका style हमने change करना है या उसका size change करना है. That one is called your font size or style. So the characters of a specific size and design used for typing the text are called fonts. So characters, जैसे मैंने आपको पहले बताया, characters or words are called fonts. So Microsoft Word provide various types of font options. So when you open Word, the text appears in default font type, that is Calibri body with 11 point size. To change the font type, अगर आप कुछ भी टेक्स्ट कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा उसका स्टाइल होता है, कैलिब्री, एंड इन बॉडी, और उसका फॉन्ट का साइज़ क्या होता है, 11. But we can change according to our requirement. So if we want to change, then we have to follow these steps. Firstly we will select the text and then we will click on the Home tab. So firstly we will select the text and then we will click on this Home tab. Next click on the drop down arrow next to the font box. In the font group, a list of fonts appears. So when we will click on this Home tab, then there is option font. यहाँ पे वो दिख नहीं रही है, बट यहाँ पे ऑप्शन होती है font. So when we will click on this font option, then all font size all font styles will come. So choose the desired font from the displayed font list and observe the change. So from this list we can change the any style of our font. We can choose from here, and if we want to change the font size, then we can click on this drop down arrow, and according to our requirement we can choose any font size. Next we have, that is how we can apply the bold effect, italic effect and underline effects. So the font style options such as boldface, italic and underline are used to emphasize the text and catch the reader's attention. Here emphasize means to focus the text. It will focus the text. Text पे क्या करेंगे, focus करेंगे these effects. So now one by one we will read. What is boldface? It makes the selected word darker than the rest of the text. अगर हम कोई भी text bold में लिख रहे हैं, and that text will be displayed in dark color. Next is italic. This text emphasize the text by slanting it to the right. आप यहाँ से देख सकते हो, ये invention पे italic size style लगाया हुआ है, तो आपका जो invention लिखा हुआ है word, तो ये कौन सी साइड पे है, राइट साइड पे क्या हुआ है, slant है, मीन्स थोड़ा सा टेढ़ा होता है ये. Next is underline. It emphasize text by placing a line under it. So नेम से क्लियर है, अंडरलाइन मीन्स वो क्या करेगा, जो भी वर्ड लिखेगा उसको क्या करेगा, नीचे ब्लैक लाइन लगाएगा, मीन्स उसको अंडरलाइन करेगा. So to apply any font style effects, firstly we will select the text where we want to apply this font style effect. Then we will click on this bold. B stand for bold, I stand for italic, and U stand for underline in the font group on the Home tab. So same tab on Home we will click, and after clicking on Home, from here we can choose any style, that is bold, italic and underline.
So B stand for bold, B stand for bold, I stand for italic, and U stand for underline effects. Next we have that is changing text alignment, that is how we can change the alignment of the text. So alignment refers to the positioning of a text on a page. Alignment meaning क्या होता है, टेक्स्ट की पोजीशन चेंज करना टेक्स्ट पेज पे. मीन्स हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है, पेज के सेंटर में आ रहा है, या राइट साइड पे आ रहा है, या वो जस्टिफाई है. So first there are 4 types of alignments. First one is align text left, this one alignment. So it places the selected text towards the left margin. ये क्या करेगा, टेक्स्ट को लेफ्ट साइड पे क्या करेगा, स्टार्ट करेगा. नेक्स्ट इज सेंटर अलाइनमेंट. सेट द टेक्स्ट इन द सेंटर ऑफ द लेफ्ट एंड राइट. ये सेंटर पे रखेगा. जैसे अगर हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं तो उसके ऊपर पहले हम क्या देते हैं, हेडिंग लिखते हैं. तो हेडिंग हम लेफ्ट साइड से तो स्टार्ट करते नहीं, हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं. सो दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू राइट आवर टेक्स्ट एट द सेंटर साइड, देन वी विल चूज सेंटर अलाइनमेंट. नेक्स्ट सो सेम लाइक दैट अलाइन टेक्स्ट राइट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट. जस्टिफाई में क्या होता है, बोथ साइड से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं हमारा टेक्स्ट. So how we can align the text? Firstly we will select the text and click any desired alignment button in the paragraph group on the home tab. So in the same tab, home tab, there is option paragraph. From there we can choose any text alignment. So observe the change in a alignment. जैसे अब यहाँ पे कौन सी alignment अप्लाई की हुई है, सेंटर अलाइनमेंट. आप देख सकते हो लेफ्ट से भी स्पेस खाली है, राइट साइड से भी. So our text is in the center side. So here applying text center alignment is applied here. So next we have that is how we can change the text color. So Microsoft provide an option to change the color of the text in the following way. So how we can change the text color, means text means characters or words का हमने color change करना है. So firstly we will select the text and click on the home tab. So same tab, on the home tab we will select the text and then we will choose home tab, click on the home tab and then click on the drop down arrow next to the font color button on the font group and select the desired color from the display font color menu. So when we will click on the home tab, then there is option like this one. So this one is your text color option, A लिखा होगा वहाँ पे. So when you will click on this arrow, then all colors will display. So according to our requirement we can choose any color and that color will be reflected to our text. So students, this is enough for today. So take care students, have a wonderful day.